So good morning, students, and welcome to another episode of Power Up Your English. So what are we doing today? Today we're doing the present perfect. But in order to understand the present perfect, I would like to start with a video. So we're going to start with a nice video about life's ups and downs. And I'm asking you one question, which is, what's your lucky number? Do you have a lucky number? If you do have a lucky number, please comment in the box below. So without much further ado, let's start with this video and this comprehension. So life's up and down. What's your lucky number? Do you think numbers can be lucky or unlucky? Believe it or not, lots of people make important life decisions based on numbers. For example, the 7th day of the 7th month is one of the most popular dates to get married because people think it will bring them luck. 7 has always been a special number. There are 7 colours in the rainbow, 7 days of the week, 7 seas, and 7 continents. There were 7 samurai, and James Bond's agent code is 007. When people are asked to choose their favourite number, they're more likely to choose 7 than any other number. It also seems to be lucky for many sports stars. Legendary footballers such as Andrei Shevchenko, David Beckham and Cristiano Ronaldo have all worn the number 7 shirt. The tennis player Andy Murray first won Wimbledon on 7-7. It was his 7th Grand Slam final, and he was the first British man to win the competition in 77 years. Luck? No. It's skill and hard work that make these sports stars successful, not lucky numbers. 13 is considered the unluckiest number in lots of cultures. Because of this, there are hotels all over the world which don't have a 13th floor or rooms numbered 13. People who suffer from triskaidekaphobia, fear of the number 13, get very stressed on Friday the 13th. Some people are too scared to travel because they think they're more likely to have an accident, even if nothing bad has ever happened to them or anyone they know on this day. In fact, statistics have shown that it is actually slightly safer to travel on Friday the 13th. There is no real evidence that numbers can bring good or bad luck. Numbers which are unlucky in some countries, such as 13, are considered lucky in others. Lucky numbers do not win the lottery more often either. In the UK lottery, the numbers people choose most frequently all contain 7, but the numbers which have been on the winning ticket most often are 38 and 44. So relying on numbers for luck probably isn't the best plan. So very good. So actually here you have the text. So you can also read the same text. So let's start with the exercises. How is it going to work? And now I'm going to show you. So let's look at comprehension exercise number 3. Actually, this is what you will see. So I will send you this exercise. You can use it on your mobile phone or on your computer. Here, if you click the rota button, you also have the text next to you so that you can do the exercise. So read the description A to C, then choose the correct answer for each question 1 to 6 below. So we have 1, B, and C. So we have number 1, are wrong to believe that some numbers are lucky. A, B, or C.
So you will insert your answer, for example, here. When you complete your answers, you just do it. And now I'm just putting in some random letters just to show you how it works. And then when you finish, you click confirm. So I have made a lot of mistakes. So as you can see, only 33%. You have though 1 out of 3 chances to get the exercise right. Quindi voi avrete 3 tentativi, riceverete questo esercizio da me, lo completate, cliccate conferma e vi dirà quanto avete totalizzato. Ricordatevi che avete solo 3 tentativi, ma almeno 3 tentativi. Quindi se non siete felici come avete fatto l'esercizio la prima volta, you click OK and then you redo the exercise. Dovete fare reload, you reload the exercise and you try again e riprovate ancora. Alla terza volta, please remember to take a photo and send me the screenshot. Alla terza volta che avete provato, mi mandate semplicemente lo screenshot della vostra pagina as a photo. So take a photo and send it to me via EDMODO. Very good. So let's have a look at the other exercises. So we were here. So this is exercise number 3. Let's move on to the next page. Now, as you have noticed in this video, there was a new tense. Avete visto un nuovo tempo verbale in questo video, quello che ha il verbo avere davanti, no? Has happened, for example. Oppure qui dice, some legendary footballers have worn the number 7 short. So, quindi avete visto have, abbiamo il verbo have e poi abbiamo worn, che viene dal verbo to wear. Se vi ricordate, nella nostra tabella degli irregolari avevamo 3 colonne. Quindi la colonna di mezzo sappiamo che la usiamo per il simple past, mentre ora invece useremo la terza colonna per formare the past participle, perché il present perfect simple si forma proprio così. We form the present perfect simple with have or has, perché ricordatevi che alla terza persona has e have, cioè to have, va coniugato e diventa has, più past participle of the verb, più il participio passato del verbo, che nel caso degli irregolari dobbiamo studiarci la famosa terza colonna, remember the third column of the irregular verb list. Mentre invece se fosse regolare come finish, per esempio, cosa facciamo? Aggiungiamo semplicemente ed, nello stesso modo in cui facevamo per il past simple. So, let's watch this grammar video first. We use the present perfect simple to talk about life experiences or past actions without specifying when they happened. We've travelled around Scotland many times. With ever and never. She's never eaten Indian food. To talk about actions in an unfinished period of time with today, this morning, afternoon, evening. Have you played tennis this week? It's Friday. To indicate that actions have a consequence in the present. He's had a snack and he isn't hungry anymore. We form the present perfect simple like this. Positive. Subject plus have, has, plus past participle of the verb. I, you, we, they have started. He, she, it has started. Her parents have bought a new car. Cal has been to Australia 3 times. Negative. Subject plus have, has, plus not, N',
plus past participle of the verb. I, you, we, they haven't started. He, she, it hasn't started. I haven't had any free time today. He hasn't finished the homework. Questions and short answers. Have, has, plus subject, plus past participle. Have I, you, we, they started? Has he, she, it started? Yes, I, you, we, they have. Yes, he, she, it has. No, I, you, we, they haven't. No, he, she, it hasn't. Have you ever won a prize? No, I haven't. Has your sister ever been horse riding? Yes, she has. We form the past participle by adding ed to the base form of the verb. Look, looked. Love, loved. Watch, watched. The past participle of regular verbs is the same as the past simple, but different for most irregular verbs. Go, gone. See, seen. Okay, very good. So let's move on and do some exercises. So you need to check the grammar rule. So let's have a look. Let's check it. So here is asking you to complete the rule. Completate la regola. We translate ever and never in Italian with, quindi in italiano, ever and never. Cosa vogliono dire? Come li traduciamo? Then, exercise number 5. You need to complete the sentences with the correct form of the present perfect and the words in bracket. Quindi qui abbiamo il verbo alla forma base, go, go out, go again, never win, ever see, e dobbiamo proprio completarli con il present perfect. Quindi riguardatevi bene la regola, quindi facciamo la prima insieme. Then go to Madrid 3 times. Quindi avevamo detto come lo formiamo, con have oppure has. Quindi vediamo bene chi è il soggetto. Then, se lo dovessimo rimpiazzare con un pronome sarebbe he, quindi terza persona. Quindi then has. Poi go, ci ricordiamo che go era un irregolare, was an irregular verb. E il paradigma era go, went, gone. Quindi abbiamo detto usiamo la terza colonna, quindi in questo caso then has gone to Madrid 3 times. E così fate anche per gli altri. Super. Now, exercise number 6, vocabulary. Abbiamo imparato un bel po' di vocabolario, abbiamo visto con il nostro video, soprattutto in lucky and unlucky experiences. So here you have some verbs and you need to match the nouns to the correct verb. Quindi dovete fare un match, quindi vi ricordate collegare i nomi con il verbo corretto. Quindi cosa facciamo con an audition? Quindi un audition. Cosa facciamo? Win, lose, find, break, pass or fail an audition. You choose. Very good. Now exercise number 7. Qui avete già dei verbi, li dovete coniugare però come abbiamo detto ancora al present perfect of the verbs. So you will receive this exercise. Complete the sentences with the present perfect of the verbs and never. Ricordatevi anche di introdurre never. E qui vi dice sempre di use the contracted form, di usare la forma contratta. Vedete qui non c'è I have, ma c'è I've, perché sappiamo che gli inglesi spesso contraggono la forma.
Very good. Now let's move on to the next video. Let's see a little bit more closely. Vediamo un attimino più da vicino la differenza tra il present perfect simple e il past simple. Il past simple l'abbiamo appena fatto. Vediamo un po' quale differenza c'è tra l'uno e l'altro. We use the present perfect simple to talk about a past action without specifying when it happened. Has Giorgio ever sung in a concert? Yes, he has. We use the past simple to give details of the past action. When, who, where, how, etc. When was the concert? It was last year. Who did he sing with? He sang with a group of friends. We use the present perfect simple for actions that happen in an unfinished period of time. I've drunk a lot of tea this morning. It's still morning. If the period of time has ended, we use the past simple. I drank a lot of tea this morning. It's afternoon now. Very good. So, now you understand the difference between the present perfect simple and the past simple. Avete visto la differenza tra il present perfect e il past simple. Ricordatevi, il past simple sono azioni che sono finite nel passato, ok? Mentre invece quando usiamo il present perfect, infatti vedete che c'è comunque la parola presente all'interno, quindi o quando noi non specifichiamo esattamente quando è successa l'azione, abbiamo visto, oppure quando l'azione è molto vicina al presente. Abbiamo visto che ripeteva, facciamo una domanda, questa settimana hai fatto questa cosa ed è venerdì, io non te lo chiedo la settimana dopo per cui userei il past simple, ma se te lo chiedo a fine settimana intendo una cosa abbastanza recente. Quindi with exercise number 9, ora facciamo l'exercise number 9 e vediamo se avete capito questa differenza. Quindi qui dovete scegliere l'alternativa corretta, the alternative between when do we use present perfect and when do we use simple past. Quindi innanzitutto cerchiamo bene di identificare quando è simple past e quando è present perfect. Ricordatevi che quando voi vedete perfect ci saranno altri tense, quindi altri tempi verbali che farete in futuro mentre imparate l'inglese. Quando vedete perfect ricordatevi che ci vuole il verbo avere. Mentre invece il simple past ci ricordavamo che aveva l'ausiliare did, for example. Quindi la prima cosa che dovete fare è identificare qual è il present perfect. Dovete cercare il verbo avere, have, che alle volte può essere nella forma contratta, come in questo caso, have watched. E poi dovete cercare degli alert che vi fanno capire, oddio, quando è successa questa cosa. Quando non specifichiamo, quindi riguardatevi bene la vostra regola di grammatica e cercate di trovare le paroline oppure qualsiasi cosa che vi fa capire se può essere uno o può essere l'altro. Come al solito scegliete, poi fate conferma e vedrete quali sono giuste, quali avete fatto giuste e quali sbagliate. Ricordatevi, avete 3 tentativi. You can try 3 times. Very good. Now let's look a little bit of vocabulary. We have another video, abbiamo l'ultimo video e qui invece vi chiede have you ever? Perché il present perfect si usa tantissimo con questa espressione che per noi in italiano sarebbe hai mai fatto questa cosa? Sei mai stato da questa parte? E per loro è sempre have you ever? Have you ever? E vediamo un attimino cosa queste persone hanno fatto. Quindi lo usiamo per parlare delle nostre life experiences, quindi esperienze di vita. Vocabulary: life experiences, go skiing, break a promise, have a surprise party, be on TV,
Eat Mexican food. See a ghost. Go abroad. Sing in public. Be in love. Go to a concert. Very good. So, a lot of vocabulary about life experiences. And now I want to know if you ever done these things, for example. So, have you ever been skiing? I'm asking you, yes or no? And here again, so we learn how to form the questions with the present perfect. Quindi qui impareremo a fare le domande con il present perfect. Quindi you go skiing diventa have you ever been skiing? You break a promise. Quindi guardate sopra cosa avevamo messo prima, have. Mi raccomando sempre di guardare, qui c'è sempre you, quindi avrete solo have, non c'è has. You don't have has, only have. So please complete this exercise and send it back to me. Brilliant. So now I have another important part for you, which is the defining relative clauses. So the difference between subject and object, and how do we use these defining relative clauses? Vedrete ora che vediamo il video, capirete esattamente di cosa sto parlando, perché spesso quando cerchiamo di specificare qualcosa e voi cercate di spiegarmelo in inglese, ci si ferma sempre un po' su queste defining relative clauses. So let's have a look at the video first, our grammar video. Defining relative clauses say who or what we're talking about. Tammy is the girl who won the art competition. We can use that instead of who or which. That's the sweatshirt that I got for my birthday. When the relative pronoun who, which, that is the subject, we can't omit it. The girl who ran the fastest won the race. When who, which or that is the object, we can omit it. Ice cream is the food I love the most. Ice cream is the food that I love the most. Ok, so here remember che quando è soggetto non possiamo mai lasciarlo fuori. Quindi Tammy is the girl. Quindi Tammy è la ragazza che vinse la gara di arte. Ok? Quindi mi raccomando who quando ha a che fare con persona e which oppure that quando parliamo invece di una cosa. So remember never to leave it out. Non lo potete omettere, omit it, quando questo è il soggetto. Lo possiamo omettere quando diventa oggetto. Ice cream is the food I love the most. Se lo mettete non è comunque un errore, però potete ometterlo. Whose indicates possession or relationships. I know someone whose brother is a professional photographer. He's the man whose company invented a new robot. We use where for places and when for time. I know a place where they make great hamburgers. Do you remember the day when we met? Okay, so here, for example, I know someone whose brother. In Italian this will be io conosco qualcuno il cui fratello è un professionista fotografo. Questo per farvi capire che intende possesso, come vi dice qui, oppure una relationship. Noi possiamo avere una relazione con qualcuno, oppure questo è l'uomo che è la cui compagnia ha inventato un nuovo robot, for example. So,
When we're talking about a place, we use where. Quindi questo quando parliamo di persone, whose brother, whose company. Quando parliamo di un posto, conosco un posto dove fanno dei great hamburgers. So here we use where as we would do in Italian. Faremo la stessa cosa in italiano. Oppure quando parliamo di tempo sappiamo usiamo quando. Do you remember the day when we met? Ti ricordi il giorno quando ci siamo incontrati? Quindi forse l'unica cosa diversa è questa da fare attenzione, whose, il cui. Noi usiamo due parole, mentre invece l'inglese mette SI per indicare il possesso di who. Who sappiamo che è chi, ok? E quindi diventa il cui or il quale. And here you have a summary. Qui avete un bel riassunto. So let's try and do the exercises. So number 13. First of all, check it. Always remember to complete the grammar rule. Vediamo se avete capito la regola di grammatica quando usiamo noi queste relative defining relative clauses. To. Qui dovete scegliere give extra information about oppure identify people and things. Identificare le persone oppure dare informazioni extra su qualcosa. Vediamo se avete capito. Then, number 13. Ok, so vediamo se abbiamo capito la differenza tra who, which, whose, where and when. Così che quando mi fate i vostri riassunti, when you're trying to say something in English, quando cercate di raccontare qualcosa in inglese e formiamo frasi un pochettino più complesse, possiamo legarle e specificare defining, the thing you're talking about, identificare la cosa di cui stiamo parlando. Quindi, bungee jumping is something I could never do. Quindi, qui appunto dobbiamo inserire questi defining clauses. So I won't give you any more clues. Qui non vi do più clues perché voglio vedere se ci arrivate da soli, if you can do it on your own. Now this is quite easy. You need to combine the two sentences using a relative pronoun. E qui abbiamo due frasi divise da un punto e dobbiamo collegarle con il nostro relative pronoun. Quindi nella prima qui vi dà l'esempio, mettiamo la prima frase, aggiungiamo who, togliamo he. Quindi I gave direction to a tourist who wanted to go to the Colosseum. Quindi io ho dato delle informazioni a un turista che voleva andare al Colosseo. Lui voleva andare al Colosseo, quindi noi con che, ci ricordiamo tourist è una persona e quindi usiamo who. Quando abbiamo una cosa usiamo which, e attenzione anche agli altri. Whose, where and when. Very good. Now we do have another story. So we have a listening, qui avete un listening e dovete insert the missing words. Quindi qui dobbiamo inserire le parole mancanti. Poi dobbiamo ascoltare, quindi io ve lo faccio ascoltare ora e provate a Unit inserire le parole 9. mancanti. Exercise 16. Against the odds. Juliana Krupka is famous as the girl who fell from the sky and survived. Juliana was born in Lima in Peru. Her parents were biologists who did research in the Amazon jungle. On the 24th of December 1971, when Juliana was 17 years old, she and her mother flew from Lima to Pucallpa to join her father for Christmas. They were a bit nervous because the airline they were flying with did not have a good reputation. During the flight, the plane flew into a thunderstorm. The plane broke up and Juliana fell over 3,000 meters. She survived. People believe that the airplane seat she was still attached to and the trees she fell through saved her. Alone, injured and afraid, Juliana knew that if she found a river, it would lead her to people.
It was 4 days later when she found some debris from the plane, including some sweets to eat, but no survivors. After 10 difficult days in the jungle, Juliana found a boat, so she slept in it. She was exhausted, weak, and hungry. The next day, some men who worked in the area found her. They took her to a village where they helped her and sent her to hospital. Juliana was the only crash survivor. She was extremely lucky, but also incredibly smart and brave. Ok, so that's quite an incredible story. È una storia incredibile di questa Julienne che è sopravvissuta a un plane crash. Quindi qui attenzione, li avete sentiti? Alle volte dobbiamo inserire uno di questi, quindi avevamo detto questo defining relative clauses, which or that, where, when, whose, ma alle volte, come abbiamo visto, possiamo ometterlo, e quindi non sempre possiamo metterlo. And here is a photo of Julienne. So, last exercise, let's the common synonyms. So replace the underlined word in each sentence with one of these synonyms. I sinonimi, questo è un bel esercizio, quindi dovrete rimpiazzare le parole sottolineate con un sinonimo. You can also use internet. Avete internet anche per aiutarvi, però in realtà è molto semplice, Quindi li avete qui sopra i sinonimi, so try and do this exercise. Very good. So that's all from me now. Questa è la fine degli esercizi. So this is your last unit. Questa è la vostra ultima unità sul libro. So present perfect. So please study it carefully. Quindi studiatelo bene. Thank you very much once again for your attention. I hope to see you soon. Goodbye.